once again, welcome in my YouTube channel. I'm present here to tell you that how to pronounce any word, because English speaking is not an easy word जब तक कि आप इसको प्रैक्टिस ना करें. बट इंग्लिश स्पोकन के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आपको तो वर्ड्स बोलने आने चाहिए. आई एम हियर टेल यू दैट हाउ एनी वर्ड to pronounce after the combination of different consonants and vowels. First of all, I am telling you that word. So the sound of these words are dictation, caution, action. Dictation, caution, action. Addition, national. Sound of T-I-O-N. Shun. Thank you.